மிகப்பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டாக இருந்தது அது. பிகாஸ் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்மளாலையும் அகாடமிக்ஸில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. தென் ஒரு நல்ல மார்க்னால அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை இன்ஜினியரிங் சீட் கிடச்சிது. நல்லா அங்கே படித்தேன். தென் இந்த ஃபைனல் இயர் ஐ டிசைடட் நாட் டு கோ ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்னும் போது சின்ஸ் என்னோடய ஃபேமிலியில் யாருமே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸோ இல்லை வேறு எதுலேயும் இருந்ததில்லை. ஸோ தென் என்னோடய டீச்சர்ஸ் எனக்கு கைட் பண்ணாங்க. ஐ வென்ட் டு டெல்லி. டெல்லியில் ஒரு 1 year ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன். 1 year ஐ வாஸ் வெரி டிசிப்ளின்க்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஐ வாண்டட் டு பிகம் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர். ஏன்னா ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு யூனிஃபார்ம் மேலே ஒரு க்ரேஸ் இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எனக்கு ஐஏஎஸ் கிடச்சிருக்கும். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு பிகம் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் பிகாஸ் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம். ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறமா தென் ஐ காட் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் இன் டெல்லி, அந்தமான்ஸ் அண்ட் இப்போ இங்கே. ஸோ என் லைஃப் ஜேர்னியிலேருந்து ஒரு என்ன மாதிரி பண்ணால் நம்ம வந்து டுவர்ட்ஸ் சக்ஸஸ் போக முடியும்னு நானே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் யோசிச்சிருக்கேன், நம்ம ரொம்ப டேலண்டடும் நம்ம அதனால் கிளியர் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ட்டு. ஆனால் நான் அந்தளவுக்கு டேலண்டட் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் நான் வந்து ஒரு 10th வரைக்கும் இருந்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து என்ன சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நான் யோசிக்கும் போது 3 விஷயம் எனக்கு எப்போவுமே வரும். ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. லைக் நம்ம நிறைய வாழ்க்கையில் ஷார்ட்கட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் அது எதுவுமே வந்து நம்மளை ஃபைனல் ஒரு சக்ஸஸ் கூட்டிகிட்டு போகாது. டெம்பரவரி சக்ஸஸ் உங்கள் லைஃப்பில் மேபி இருக்கலாம். பட் ஃபைனல் சக்ஸஸ் வில் ஒன்லி கம் வித் ஹார்ட் ஒர்க். நம்ம எல்லாருமே சச்சின் டெண்டுல்கர் தெரியும், இஸ் அ கிரிக்கெட்டிங் லெஜெண்ட். பட் ஆனால் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் அவர் ஒரு 11 years இருக்கும் போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஈ ஸ்டார்டட் ப்ராக்டிஸிங் கிரிக்கெட் ஃப்ரம் 11. அந்த ஒரு 11லேருந்து அவர் 18 வரைக்கும் போட்டது தான் அதுக்கு அடுத்து ஒரு 20 years அவரை வந்து கிரிக்கெட்டில் டாப்பாக வச்சுட்டு இருந்தது. செகண்ட் திங், டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். உங்கள் பர்சனல் லைஃப்லேயா இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லேயா இருக்கட்டும், வித்தவுட் டிசிப்ளின் நம்மளால் எந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாது. அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலும் அதை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட டிசிப்ளின் தேவை. தேர்ட் ஒன், கன்சிஸ்டன்சி. நம்ம சில டைம்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கூல் டைமில் நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிப்போம், எக்ஸாம் நாள் மட்டும் படிக்கிறது. லைஃப் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஹார்ட் ஒர்க்குன்றதை நம்ம டெய்லி போட்டுகிட்டே இருக்கணும். இந்த எவ்ரிடேஸ் ஹார்ட் ஒர்க் வித் டிசிப்ளின் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணும் போது தான் சக்ஸஸ் நம்ம லைஃப்க்கு வரும். தீஸ் ஆர் த 3 things which I learnt in my life. அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன். இந்த 3 விஷயத்தையும் பண்ணும் போது சக்ஸஸ்ன்றது இமீடியட்டாக வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாருக்கும் பேம்பூ பிளான்ட் தெரியும். மூங்கில் செடி நீங்கள் முதல் 4-5 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா the height of the bamboo plant is only this much. But after 5-6 years it suddenly starts shooting. டக்குன்ட்டு பயங்கரமாக வளர ஆரம்பித்து பல அடிகள் மேலே போகும். அதுக்கான காரணம் அந்த ஒரு வருஷத்தில் எதுவும் வித்தியாசமாக நடந்துறதில்லை. அந்த 4 வருஷம் அந்த பிளான்ட் போடுற ஹார்ட் ஒர்க், அதோட ரூட் சிஸ்டம், கீழே அது எவ்வளோ ஸ்டேபிளைஸ் ஆகிருக்கோ, நம்ம எவ்வளோ கிரவுண்டடாக கீழே ஸ்டேபிளாக இருக்குமோ அவ்வளோ உயரத்துக்கு மேலே போக முடியும். ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் டூ ஹார்ட் ஒர்க் வித் டிசிப்ளின் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி இன் லைஃப். செகண்ட் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு டெல், சின்ஸ் ஐ எம் அ ஸ்போர்ட்ஸ் என்தூசியாஸ்ட், நார்மலாக நம்ம ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது கூட ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ வாஸ் சீயிங் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ட்ரெயின்ட் இன் டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். நான் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் சொல்கிறது ஒன்று தான், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை ஒரு சப்ஜெக்டாகவோ இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல். பிகாஸ் இப்போ நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆஃப்டர் 30-40லே வந்து நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் வருது. பிபி, டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால் நிறைய. இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு பேரண்ட்ஸாக இருக்கும் போது 30-40 இயர்ஸில் நம்ம வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், எக்ஸசைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம அதை ஒரு படிப்புன்றதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் எக்ஸசைஸை ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக நீங்கள் வந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட், ஏதாவது ஒரு யோகாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கேம்ஸோ வாக்கிங்கோ அவங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக டெவலப் பண்ணுங்கள். அதில் அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்தால் அதுலேயே அவங்க மேலே வரலாம். இல்லைனாலும் வந்து ஃபார் அன் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் லாஸ்ட் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு ஷேர், விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ, ரிகார்டிங் ரோட் சேஃப்டி. பாண்டிச்சேரியில் இட் இஸ் வெரி வெரி ரிலவெண்ட். அண்ட் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ மர்டர் நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எத்தனை கொலை நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க?
ஒரு வருஷத்தில் மேக்ஸிமம் கடைசி 3 வருஷம் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் மர்டர்ஸ் இஸ் அரௌண்ட் 25,000 to 30,000. 25,000 30,000 மர்டர் நடக்குது நம்ம நாட்டில். ஒரு மர்டர் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு பயங்கர ஒரு கோவம் வருது. ஏன் போலீஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யலை, ஏன் சொசைட்டியில் இது மாதிரி நடக்குது, இது மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பட் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ஆக்சிடெண்ட்டில் இறக்குறவங்களோட நம்பர் தெரியுமா? ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர், ஒரு வருஷத்தில் 1.5 லட்சம் பேர் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறக்குறாங்க. 30,000 பேர் மர்டரில், 1.5 lakhs டியூ டு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மடங்கு அதிகம். பட் ஆனால் நம்ம ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸை பற்றி இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இப்போ ரோட்டில் ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் ஹெல்மெட் போடுங்க, இல்லை சீட் பெல்ட் போடுங்க, இல்லை ரோட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு அது அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக தெரிகிறது இல்லை. நம்ம எல்லாமே மற்ற இஷ்யூஸில் நம்ம காமிக்கிற சீரியஸ்னஸ் இந்த ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தில் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னென்னா, இந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக இதெல்லாம் பண்ணால் நம்மளோட லைஃப்பை சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிசர்ச் மூலயமா இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு 40 ஸ்பீட்லேயும் போகலாம், 80 ஸ்பீட்லேயும் போகலாம். 80 ஸ்பீடில் போகிறது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 2-3 நிமிஷம் முன்னாடி போய் சேருவீங்க. வண்டின்றது ஒரு மிஷின். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி சொன்னாங்களோ, a vehicle is also a mission. மெஷினுக்கு வந்து பெருசாக எதுவும் தெரியாது. நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை முறுக்குனா யார் வேணாலும் வேகமாக போக முடியும். ஆனால் அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது ஹியூமன்ஸான நம்ம தான். ஸோ ரோட் சேஃப்டி உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ரோட்டில் போகிற மற்றவங்களுக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நான் ஏன் இதை ரொம்ப எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறேன்னா, நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆர் சேஃப்டி, ஃபார் த சேஃப்டி ஆஃப் அதர்ஸ். என்னோட பர்சனல் லைஃப்லேயும் நான் 12th டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் வந்தேன். மார்னிங் ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஃபேமிலியோட ஐ செலிப்ரேட்டட் அ லாட். ஈவினிங் ஸ்கூல் போய் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தோம். த சேம் டே ஈவினிங், அன்றைக்கி ஈவினிங் எங்கள் அப்பா காரில் வந்து சென்னை போனாப்பில். ஸோ ஒரு ட்ரக் வந்து ஹிட் ஆகிட்டு த சேம் டே ஈ லாஸ்ட் ஹிஸ் லைஃப். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம ஒரு பண்ணுற ஒரு சின்ன விஷயம், சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ். ஹெல்மெட் போடுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இது வரப்போகிறதில்ல. எனக்கு வந்து முடி கொட்டிடும், எனக்கு இது ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லை சீட் பெல்ட் போடுறதுனால இங்கே கழுத்து வலிக்குது, ஷோல்டர் வலிக்குது அப்படின்றோம். பட் அது வந்து எவ்வளோ பேரோட லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம். அது நம்ம லைஃபே வந்து எப்போனாலும் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ த ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ். திஸ் இஸ் த ஒன்லி ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் மை சைட். And finally about the teachers, since I've come to school and I was very happy seeing all the performances. ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸில் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. அலெக்சாண்டர் த கிரேட் அவரோட டைமில் ஈ கான்கர்ட் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் வேர்ல்டு. ஸோ அலெக்சாண்டர் த கிரேட் வாழ்ந்த டைமுக்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஃபிலாசபர் சாக்ரட்டிஸ் வாழ்ந்தார். சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோ. பிளாட்டோ வாஸ் ஆல்சோ a very big philosopher. பிளாட்டோவோட ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டல். he was also a great philosopher. அரிஸ்டாட்டலோட ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட் who conquered the world. அலெக்சாண்டர் கிட்ட அவரோட வெற்றியின் ரகசியத்தை கேட்கும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த உலகத்தில் நான் வரத்துக்கு காரணமாக இருந்தது என்னோட பேரண்ட்ஸ், இந்த உலகம் என் கால் கீழே வரத்துக்கு காரணமாக இருந்தது டீச்சர்ஸ். ஸோ சல்யூட் டு ஆல் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் டு all the students. Dream big, achieve bigger. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, sir, for an inspiring address. We are grateful to you for sharing your personal experiences, which I'm sure will be a great motivation for many of us. Your humility and insistence on hard work and discipline are a lesson we will learn surely. Thank you once again, sir. Ladies and gentlemen, dear students, it is our privilege to have with us today a visionary leader, committed professional, and talented speaker whose insights and achievements never fail to inspire. That's our chief guest, Dr. Rakesh Agarwal. We are honored to be accorded this opportunity to introduce him. Dr. Rakesh Agarwal is Director of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, since January 1, 2019. Dr. Agarwal
obtained his MBBS and MD degrees from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and DM degree from the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. In addition, he has a master's degree in epidemiology from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, and has received training in laboratory research at the Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA. He has also been conferred with the degree of DSc. He joined the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, as a faculty member in gastroenterology in 1991 and worked there in various capacities, including as professor till 2018 when he moved to JIPMA. Dr. Agarwal is an eminent physician, teacher, and researcher. He has been involved in research on clinical, epidemiology, laboratory, and economic aspects of liver disease, in particular viral hepatitis, leading to nearly 350 publications and several awards. He is an elected fellow of Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, National Academy of Sciences, and National Academy of Medical Sciences. He has also been the president of Indian Association for the Study of Liver and is the immediate past president of the World Association of Medical Editors. He has been associated with editing several journals, including as editor of the Indian Journal of Gastroenterology and associate editor of the Journal of Gastroenterology and Hepatology. He serves on several national and international panels and committees. He is currently a member of the World Health Organization's Strategic and Technical Advisory Group on HIV, viral hepatitis, and sexually transmitted infections. World Health Organization's Immunization and Vaccines-Related Implementation Research Advisory Committee, the World Health Organization's Global Advisory Committee on Vaccine Safety, and has previously been a member of the World Health Organization's Strategic Advisory Group on Immunization. He is also the chair of World Health Organization Southeast Asia Region's Immunization Technical Advisory Group. We are proud to have you in our midst, sir. I cordially invite the chief guest, Dr. Rakesh Agarwal, Director, JIPMA Puducherry, to please address the school community. Shri Kalaivanan, the guest of honor, members of the management committee, principal, teachers, staff, and students of St. Joseph of Cluny Higher Secondary School, dear guests. It's a proud privilege for me to be here amidst you, and for that I thank the management committee, the principal, the teachers, and the members of the Parent-Teacher Association of the school for asking me to be here. Why am I here? Why would I accept this invitation? Some of you may look at me as a doctor, but possibly many of you don't realize that basically I'm a teacher at heart. At JIPMER, we are engaged in doing exactly the same thing as the teachers here are doing, trying to mold people, trying to take some earth, add some water, make mud, and then working as sculptors to create pots, to create statues, to create gods and goddesses. That's what we are engaged in, and that's why, ma'am, I'm here. Thank you for honoring me as a teacher, and I'm really proud to be here as a school, at the school function. And of course, this function, the annual function, is for three groups of people: the teachers, the students, and the parents. And I have been also at one time a school student.
Of course, at that time, you never realized that there would be a day when you could be standing on the other side. And dear students, please remember, one day I was sitting on chairs like you, one day I was performing like you, and yes, today I am on this side, and many of you would have this opportunity, and I want you to work towards reaching a stage where you are asked to be here, and that's the day when your teachers will be proud of you. They would like to say, my student has made it to such a point that we are inviting him or her, sorry, I know there are no boys here, inviting her to be here. And of course, why this school? We have only a daughter. At some stage in life, we decided not to have a second child, lest that turn out to be a son. And then people would be comparing whom are we giving more love. And we decided it was enough. We have a daughter. That is the goddess we need. And that's where we stop. So, as I said, there are three groups that are important. Teachers, parents, and students, and I'll say a little bit to each of those. To teachers, I think teaching is the greatest profession. I say that not because I am a teacher, but because, as you have heard from our students, education is the biggest tool, the biggest weapon with which we can bring peace, we can bring order to the world. And that's what they are engaged in. Remember, it's very, very difficult year after year to take a tiny tot, teaching her that you draw a vertical line to write I, to draw a vertical line and then a horizontal line to write T. I can assure you that those of us who are not in the teaching profession can never understand what it means, and doing it year after year. I salute you, teachers of the school, who have done this consistently, not only in teaching, but you saw what they can do. They could take these 4,000 children and get them to have such coordinated show, get them to do so much. Can any one of us imagine that we can do this? No way. And I think this is a day that we should thank the teachers for teaching our children not only the subjects, not only the academic field, but also sports, coordination, discipline, working with each other harmoniously to produce what we saw today. Secondly, the parents. Unfortunately, I have also been a parent. As parents, we somehow forget the contribution of school and of the teachers. I was fortunate. In my family, my grandfather had a rule. If you had to contribute anything to any cause, if it was a festival, if it was a birthday, it was a wedding anniversary, whatever we wanted to contribute was put aside in a box, and that would go to the school. Not to a temple, not to a church, not to a mosque, because I was taught that if there is anything you can contribute, please contribute to education. And my request to parents here is, please understand the contribution that these temples make to our lives, and whatever you wish to contribute, please try and contribute to the school where your children study, other schools, other institutions of learning. These are the places that need our support as society, not other causes, not other institutions as much. You may have other causes, but please remember, these are the places that support us. Thirdly, to children, and I have three asks of you. Firstly, many of the people who came up to receive prizes, I asked them, what do you want to become? Some said, we want to become doctors. I was very happy. I wished them that they come someday and be the director of JIPMER. JIPMER is desperately in need for a woman director at some stage. For those who wanted to become, some wanted to become engineers, some wanted to become chartered accountants, and some wanted to become lawyers. But I was sad. And I think that reflects on our society. None of them said, we want to become teachers. So my request to you students, please, please, please consider teaching as an option. I think it reflects, and I want to tell parents, please tell your children what value teachers have, and have your children
go into the teaching profession. It's extremely satisfying. To me, the most interesting, the most enjoyable thing is teaching. The second thing I want you to say, all of you wanted to be something for yourself. And I wished the person who wanted to be a lawyer, I said, you should go ahead and become the law minister of India. To somebody else, I said, you should try and be the governor of the Reserve Bank or the finance minister of India. But I think in addition to one goal for yourself, have a social goal. Maybe it's too early, but maybe those in 11th and 12th class start thinking, and you have to think, my goal is not to become a teacher, my goal is to become a doctor. My goal is to become a doctor and help the poor, help the needy, help those who are in pain. If I want to be a lawyer, my goal is not to become a lawyer, my goal is to become a lawyer so as to help the disadvantaged sections of society, maybe to help those women who are in difficulty, because that's what we need. Third, I want you to prove your principal and your school management wrong. I don't know how many of you can read this here. It says, enthusiasm is common, endurance is rare. Why should that be? Clunians are different. I want each of you to prove to your principal that each of you has endurance, each of you has application, and I can assure you, if you prove her wrong on that, she'll be very happy. Finally, let me say it. I didn't know whether to say it or not, but generally I believe whatever comes to my mind, I should say this. This is to the class 10 that performed. Maybe if you perform the same thing next year, would you like to consider a role reversal? Would you like to have the husband preparing bed tea for the wife? Would you like to have him prepare a school meal for the child? I have no shame in saying, when I was in class 8, my mother, who had only 2 sons, did not have a daughter, told me at that age, and from that age, I was the one who was making bed tea for her, and I've continued to do that for my wife all my life. Why should we not have that reversal of roles? Please, 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 for next year's play, please consider my request. Thank you. Sorry if I hurt any feelings. Bye-bye. And thanks again for asking me to be here. Jai Hind. We are immensely grateful. We are immensely grateful to you, sir, for your motivation and appreciation. Your love for the teaching profession and respect for schools has touched our hearts. Yes, sir, we will develop a social goal. We will keep in mind the role reversals you suggested. Thank you, sir. In our midst today are those students who have distinguished themselves through dedicated hard work and single-minded focus over the year 2023 to 2024. It is time now to celebrate the brilliance and dedication of these academic achievers. We proudly announce the prize distribution for academic excellence, honoring those who have embraced knowledge and excelled in their pursuit of learning. General Proficiency for the academic year 2023-24. Now, I kindly request the guest of honor, Thiru Kalaivanan IPS SSP Puducherry, to give away the prizes. Standard 6A, Kamalashini, Dania Jensi, Bhavana V. Standard 6B, Harshavadani, Yarini Thiru, Kritika P. Standard 6C, Bala Gaushika, Kruti Laya T, Sylvia Jocelyn T. Standard 6D, Dikshita V, Rakshita R, Yokshana M. Standard 6E, Tejamsa R, Suveshni S, Kanya R. Standard 6F,
Sivapriya S, Tanmaya S, Tanishka S. Standard 7A, Evangeline Christy A, Karunya S.M., Augustina Jacqueline A. Standard 7B, Amrita Varshini R, Flora Gabriel, Hemashri G. Standard 7C, Akshaya M, Rasiga P, Lashmita G. Standard 7D, Subiksha N, Kirti Sri R, Tanisha. Standard 7E, Ishantika L, Sharanya Sengupta, Aishwarya G. Standard 7F, Kanishka Sri M, Rakshana R, Aishwarya M. Standard 8A, Karunya E, Kaushia M, Niraimati M. Standard 8B, Lavanya Sri G, Kavya G, Sri Yarani S. Standard 8C, Anjana M, Nuranjana G, Saranya A. Standard 8D, Aishwarya Turez Ajay, Anurupa T, Anukrutika R. Standard 8E, Versha Gayatri D, Tashinya B, Dharani M. Standard 8F, Anitures Fernandez, Harini Veda S, Subiksha M. Now I request the chief guest, Dr. Rakesh Agarwal, to give away the general proficiency for the children of class 9 onwards. Class 9A, Deshna R, Sai Saumya S, Kavya S, Class 9B, Yadavi S, Vedadarshini S, Ranjana M, Class 9C, Rakshana S, Ritiga G S, Jasmi Anibal I, Class 9D, Sri Subiksha VR, Sri Devi J, Laya V, Class 9E, Samira S, Suprita SM, Hasini P, Class 9F, Asvita K, Felicita Darshini M, Harshavardhani M. Class 10A, Patricia Mary W, Sajana K, Keshavarshini M. Class 10B, Divya Darshini D, Sonira K, Nandana V. Class 10C, Anushri Krishna M, Achaya S, Harshana R. Class 10D, Bhageshri M, Pooja B, Harshini A. Class 10E, Akila Rose Joy, Ashini K, Danutra P. Class 10F, Gayatri S, Bavadarni M, Kavinaya M. Class 11A, Preetika B, Divya Jyoti P, Sadhana B. 11B, Hemashri V, Niveda Das A, Rubika S. Class 11C, Vaishnavi M, Koperundevi J, Sandhya K. Class 11D, Tivisha M, Angelina Beyonce Oberoi J M, Leena Mary S. Class 11E, Pooja M, Prashita K, Lavanya S. Class 12A, Shruti K, Charuba B, Arulmoli I. Class 12B, Tevishri C R, Angeline Mary Remy A, Subha S. Class 12C, Salome Grace V, Sriniti C, Sai Madhumuta S. Class 12D, Shreya Madan Raj, Deborah A, Tejashri S. Class 12V, Aswata S, Nancy A, Shiny Priya C.
Thank you, sirs, and thank you, sisters. Ladies and gentlemen, as we near the conclusion of this delightful evening program, it is my privilege to invite the school pupil leader, Sandhya, to propose the vote of thanks. Good evening, everybody. Enter his gates with thanksgiving, his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Psalm 100, verses 4 and 5. Gratitude is the holiday of peace, the celebration of work, and the act of simple life. On behalf of our superior, Reverend Sister Selin, our principal, Reverend Sister Rosalie, sisters, teachers, and students, I, Sandhya, the school pupil leader, deem it a great privilege and honor to propose the vote of thanks. Letter of St. James, chapter 1, verse 17 says, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." I thank God, the Almighty, for today's success. It is our Lord, seated on the throne, who is making all things possible, for his abundant blessings on our institution and being with us in all our endeavors. I can in no other way express my gratitude but say thanks to our chief guest, Dr. Rakesh Agarwal, MD, DM, Director, Digma. Despite your busy schedule, you found time to grace the occasion. We are happy to have a teacher among us. Thank you, sir, for your bold, original ideas which hit the nail on the head. Words cannot describe how grateful I am to our guest of honor, Thiru R. Kalaivanan, IPS, Senior Superintendent of Police, Government of Puducherry, for accepting our invitation and being here with us. Thank you, sir, for sharing your personal experiences with us. Your words are a great inspiration to all of us. We understand that hard work, discipline, and consistency leads us to success. Thank you, sir. My heart overflows with thanks to Reverend Sister Lorraine Pinto, our provincial Southeast Province, for her presence, enthusiasm, and prayerful support. Gratitude unlocks the fullness of life. Words are not sufficient to thank. My sincere thanks to all the Reverend Fathers and Reverend Sisters for your presence. Your presence is an encouragement to us, for it has lifted our spirits. My deep gratitude to our former provincials and principals. Team, together everyone achieves more. Yes, our school is gifted to have CAPT, Cluny Association of Parents and Teachers, and CAP, Cluny Association of Past Pupils. My sincere thanks to the Secretary and the office bearers of CAPT and CAP for the constant support, incessant effort, and sincere contribution for the welfare of our institution. My appreciation and thanks to all the parents and invitees present for their unwavering support and cooperation. Your encouragement helped us go an extra mile during the preparation of our program. My special thanks to all the non-teaching staff for their tireless help rendered in making this event possible. Some people deserve more than just a thank you. Mrs. Shaila, you always deserve a special place in our hearts. In memory of your dear husband, Mr. George, who was known for his clever and innovative ideas, which he has generously donated for our school all through the years, you have initiated a Best Innovator Project Award to a group of students who have put together a project in science. Thank you, Miss. Thank you. The word seems small. I owe my thanks to Mr. Riemann, the architect, not only for the seating arrangement, but also because he is ever willing to go an extra mile towards the growth of this beautiful school. Honor lies in honest toil. I would be failing in my duty if I don't thank Mr. Dandavani for the sound and light arrangement. Thank you, sir.
Everything went on well without a hitch, and you have left a great impression. My special word of thanks to Mr. Babu for the artistic backdrop. A special mention and thanks to the press and visual media. You deserve a great deal of credit for your clear and accurate reporting and for unveiling the beauty of today's performance through your lens. I owe my thanks to the police department. Thank you. We truly appreciate you for controlling the traffic and security you offered. My thanks to the electricity department for the uninterrupted power supply. My sincere gratitude to all the choreographers for their strenuous efforts and patience in training us, the tailors and costume designers for their arduous work and creativity. Thanks and ever thanks. No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. With profound love and gratitude, my thanks to our tireless teachers who are our pillar of strength and our inspiration. And the participants, your cooperation and hard work was evident in your impressive performance. My sincere thanks and appreciation to all of you who in one way or another contributed to the grand success of today's annual day. Thank you and a good night to all of you. School song. Attention. Faithful.
the sports day to start.